Ndị be abịakwana m ọzọ kele nke na-eme na ụnụ apụtasịana. Anyị ka na-ekwu okwu gbasara Peter Obi na afọ oturu na ikene Yakubu Gowon na emume ncheta ọmụmụ ya. Anyị ka na-ekwu maka ya. O nwere onye na-akọwa na ọ bụrụ ọdụ n'okenelu nwoke maka emume ncheta ọmụmụ ya, mana na o nwere ife okwuru ka ngụgodoro unu nke a ka unu ga-egodo ntị. Ọ sị, you still don't understand. It was never about the wish. Ya na ọwụhọ maka n'okenerie, mana it was the words within the wish. Ife okwuru n'ime ka ezi ife ahụ Peter Obi kwuru. Mma agụ ife Peter Obi kwuru mana ka ngụ agba ife onye adịla wee sị, you implied he stood for love, peace and unity, and we Ndigbo for hate, strife and division. You weren't forgiving him. You were rebranding him. Ebe a ka ọ na-ese okwu. Ife onye a na-akọta. Ebe a ka ọ na-ese okwu. Na ọ bụrụ na ị just say happy birthday. N'agbanyeghị na o nwekwara ndị happy birthday ahụ, ncheta ọmụmụ ya ahụ ọ na-etu ya. Ụfọdụ afọ ha ka ezigbo ife. O nwekwa ndị fụrụ ya na o nwe ife ọnwụ, mana onye a kịta na-akọwa na ọ bụrụ maka na ọ gwara ya happy birthday, o nwere ife o kwuru n'ime ife ahụ o delu. Ọ sị, you stood for love, peace and unity. That means na anyị nwa ndị Igbo stood for hate, strife and division. Ife onye a na-akọwa. Ọ sị, you weren't forgiving him. You were rebranding him. There is a difference. At least you know now you were wrong. So all's good. But whether it matters much or not, I do not trust you. Onye na-agwa ife ọwụ na Peter Obi kwuzikwolu na ọ chọghị ịma na ọ trust ha Peter Obi. Mma agụlụ na ife ha Peter Obi kwuru. Maka ịma ọdụ ọtụtụ ife ndị mmadụ na-ene anya n'ime. Na ọ bụrụ itu ya fa na emume ncheta ọmụmụ, nọ ife o kwuru n'ime. Asịsị ka anyị n'anya. Kelu ka Gowon si preach, ọ sị you stood for love. Anyị asịghọ na ya achọghọ ndozi, anyị chọrọ ndozi. O nwere ka esi eme na ka anyị chọrọ udo. Ngwa ka m gụọ ụfọdụ ife Peter Obi deelu nwoke chịrị Nigeria na emume ncheta ọmụmụ ya, ka m gụọ ụfọdụ ife a. Na-ekwenye ihe ka ọ gbara n'ihu akwụkwọ. Ọ sị, I am privileged to join other Nigerians of goodwill to celebrate a highly respected leader and former head of state, General Yakubu Gowon, on his 90th birthday anniversary. In a time of hate, you stood for love. At a time of strife, you stood for peace. At a time of division, you stood for unity. Onya ka ụfọdụ na-ene anya. Onye akịta na-ekwu okwu a na-ene anya. Onya na-ewute ụfọdụ. O wee delgawa, o wee sị, your life of service in our great nation, Nigeria, stand as one of sacrifice, leadership, and unity. Your steadfast commitment to preserving the peace and sovereignty of Nigeria during a challenging period in our history will forever be remembered and revered. Your exemplary leadership and statesmanship remain an inspiration to younger and many generations of Nigerians. Asị m ọ na mụ chọrọ isi Gowon happy birthday na ụdị ife megolo na Nigeria. Na ọ na mụ chọrọ isi ya mede ife niile na Peter Obi del. Ọ na mụ nwa na onwe m chọrọ isi ya na amama nsị na m chọrọ isi ebe happy birthday. Nsị happy birthday. Ụfọdụ ife niile ọnya na-ebute nsogbu a kịta. Ndị Igbo na-afụzi ya na ibitere ego ha, ịrara ha nyefe. Ife ndị Igbo na-afụ Peter Obi chee ya eche ọfụma. Asị m kwuore, o nwere ụfọdụ ife ịya na-asọ anya ime maka dịka etu esi afụ gị. Ọwụ na Peter Obi asịghị Gowon happy birthday, o nwere onye apịa Peter Obi ịtarị? Mba.
ọwụ nọ mmụọ wụ ya ka eche maka dịka m si kwu na ife onyonyo nke anyị mgbe ịkpọ ha na Gowon n'ala Igbo ịmaga ebe obi ndebe anyị na-agbaje ụfọdụ ife kịta o nwere ike ọ bụrụ na ekene o kenel Gowon wụ n'ụdị o si ekwu nọọ ka o wee dozinata ife mana ị na-anya dịka mmebi ka ọ na-emebisi ife mana ka m gwakwa unu anyị ka chọrọ udo mana achọ ime ife si mee ya ọfụma anyị chọrọ udo m na-agwa gị ya n'ụdị na ụdị maka Chukwu anyị na-efe ọ sị live in peace with everyone mana o nwere ife ndị ụka na-eme imebie ife ọwụrụ na-echegharịgo ihe eji dozikwa ife ahụ imebiri ụfọdụ na-ajụzi kịta o nwere ka Gowon si gosi na o nwere mwute n'ife melu mgbe nyanwawo Gowon na-achị Nigeria na ndị egburu o nwere ka o si gosi mwute nwere ka o si gosi na o wutere ya kelu practical step ọ bụrụ isi no victor no vanquished kelu ife o megasịrị ebe a ka ya emetụ aka kịta. Yakubu Gowon, Nigeria's head of state during the Biafran War 1967 to 1970, has been accused of committing genocide against the Igbo people, but his direct involvement is debated. Accusations: 1. Blocking food and medicine. Gowon's government allegedly blocked aid to Biafra, exacerbating the humanitarian crisis. 2. Aerial bombings. Nigerian forces bomb civilian targets, including markets and hospitals. 3. Massacres. Allegations of mass killings, particularly in Asaba and other Igbo-dominated areas. Controversy. 1. Intent. Some argue Gowon's actions were aimed at preserving Nigeria's unity, rather than targeting the Igbo specifically. 2. Context. The war was complex, with multiple factions and interests involved. Investigations and responses. 1. International Commission of Jurists 1970. Reported human rights abuses and possible genocide. 2. United Nations. Did not intervene directly, but acknowledged humanitarian concerns. 3. Nigerian government has not officially acknowledged or apologized for alleged genocide. Gowon's response. 1. Denial. Gowon has consistently denied committing genocide. 2. Reconciliation. He participated in post-war reconciliation efforts. Legacy. The Biafran War remains a sensitive topic in Nigeria, with ongoing debates about Gowon's role. While some view him as responsible for genocide, others see him as a national leader who fought to preserve unity. Key sources. 1. The Biafra Story by Frederick Forsyth 1969. 2. Biafra. The Case for Genocide by International Committee for the Study of the Holocaust and Genocide 1970. 3. Nigeria and the Biafran War by John de St. John 1972. After the Biafran War, Yakubu Gowon participated in various reconciliation efforts to rebuild and reunify Nigeria. Reconciliation initiatives. 1. National Reconciliation Commission 1970. Established to investigate war crimes and promote healing. 2. 3RS Reconstruction, Reconciliation and Rehabilitation. Gowon's post-war policy in rebuilding infrastructure, promoting unity and reintegrating former Biafrans. 3. General Amnesty 1970. Gowon granted amnesty to former Biafran fighters and officials for rehabilitation of refugees, efforts to resettle and support displaced persons. 5. National Youth Service Corps NYSC 1973. Established to promote unity among Nigerian graduates. Post-war policies. 1. Federal Character Principle ensured representation
and resources allocation across regions to a state creation divided Nigeria into more states to address regional tensions. 3. Economic development invested in infrastructure and industries. Later efforts. 1. Oputa Panel 2000. Gowon testified before the Human Rights Violations Investigations Commission. 2. Apology 2017. Gowon apologized for past mistakes without explicitly acknowledging genocide. Criticisms and controversies. 1. Insufficient acknowledgement. Some argue Gowon's apology was inadequate. 2. Lack of accountability. No thorough investigation or prosecution of war crimes. 3. Ongoing tensions. Pro-Biafra movements, like IPOB, continue to demand recognition. Legacy. Gowon's reconciliation efforts aim to rebuild Nigeria, but controversies surrounding his wartime actions persist. Mana tupu anyị aga ka anyị nụkwa ife Peter Obi kwulu maka ịnụ akụkụ a ịnụkwa akụkụ a ka ọ ghara ịdị ka ị na-ekpe mmadụ ikpe mkpegbu. Anyị abịaghị ebe ikpe Peter Obi ikpe mana anyị na-eneri anya maka na ife abụọ n'igo ọtụtụ etunu ọnya mere anyị ji eneri anya. Anyị abịaghị ikpe ikpe mana anyị na-ene anya kedu ka ndị be anyị si afụgasị ife a. Ngwade na anya ọsị, why I congratulated General Gowon at 90. My felicitation with Nigeria's former military head of state, General Yakubu Gowon, on his 90th birthday anniversary, which was celebrated by a cross-section of Nigerians, has been received with mixed feelings by some Nigerians, and some have expressed their sentiments publicly and privately to me. I share in some of them, and I feel that as a leader in the vanguard of providing direction for our country to shift base from all our shortcomings, including the issues that caused our avoidable cruel civil war, I needed to show to the world that the ultimate heroism is forgiving the enemy and moving forward. Indisputably, the darkest part of our 64-year journey as a nation is the 30 months of civil war from 1967 to 1970. And God Almighty, whose way is not our way, must have a reason why he kept the chief prosecutor of the war, who is General Gowon, alive. To be 90 years today, and the man who saw the end of the war, Chief Olusegun Obasanjo, to be there at 87 years, superheading all the moves to see a reconciled and just Nigeria. There was also a developing new spirit while the same country, Nigeria, gave the Biafra leader, Dim Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu, a heroic national burial on 2nd March 2012 when he joined his ancestors, coincidentally under my tenure as governor of Anambra State. The status of the burial given to Dim Ojukwu remains the boldest indication to the world that Nigeria as a country is disposed to moving forward in the spirit of reconciliation. There are various ways human beings can respond to acts of evil, especially one that claimed millions of lives. One is the tragedy of revenge, and another offers the hope of forgiveness in an attempt to forget. The latter conforms neatly with the template I adopted in greeting General Gowon at 90 years old. In all my dealings with human beings, I try to be guided by faith as a Christian in a strong message preached by Jesus Christ himself and underscored in reflections in St. Paul's letter to Colossians 3:13. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. And to Ephesians 4:31-32, get rid of all bitterness, rage, and anger, brawling, and slander, along with every form of malice.
Whatever reason I give for joining the rest of Nigerians to greet General Gowon may never truly conform with some persons, especially direct victims of the war, but anger, hurt, and bitterness are the commonest responses to cruelty. It fuels sectarianism. It leads to resistance and avoidable blood feuds that we are witnessing across the globe and even in our country, and it does not abate. There is something about forgiveness. It sets the person doing it free. Forgiveness is more a process than an instinct. It's hate that has put our society, blessed by God, to be the greatest land in the black world down. But this hate has to stop. I was under 10 years old when the Biafran War started in 1967. Most of my supporters across the country joining me get a new Nigeria were born after the war, and I didn't get a feel I should drag them back to the dark side of our history by being unforgiving. I feel such an act will derail the messages of a new Nigeria that we insist is possible. Must you greet him? Why didn't you keep quiet? Some angrily say to me, but that will still be injurious to our journey to a new Nigeria where all political vices, including but not limited to ethnic, religious bitterness and regional segregation, are eliminated. Various personal experiences of victims of injustice across the globe who have chosen to put ugly things behind them, visibly demonstrate the transformative power of forgiveness in healing personal and collective wounds. That was from Peter Obi. He was responding to why he congratulated Gowon after the uproar, after so many people, mainly from the Igbo ethnicity, were disappointed. Maybe I should show you one or two reactions and we are out of here. Reactions to this, his explanatory comment in an attempt to tell Nigerians or those who feel bad about his congratulations to Gowon. Now let's see reactions and we'll be out of here. First of all, he said, with these explanations, I'd like to admonish all those angered by my greetings to the elder statesman to bear with me and join me in the mission to create a country where hate, unforgiving spirit, and other vices will give way for justice. Okay? Let me not look at the responses for some reasons. But that was Peter Obi's, clarification on why he sent congratulatory message to Gowon. Una afunani ndebe ọkọwa gị fo ji eme nke anyị nwawo ịkpọse ibupụta n'ihu akwụkwọ ka onye ụna na-afụ anyị emego nke anyị eme onwekwa ife ọzọ anyị abịachi ya azụ afa m ka bụ Azụka Oje, Igbo Area TV. Ngwanụ, bye bye.